So the next topic is portal hypertension. কিন্তু পোর্টাল হাইপারটেনশনের পুরোটা আমরা এখানে পড়ছি না। দিস ইজ যেটা একটু আগের ভিডিওটাতে বলা ছিল যে জিআই ব্লিড, সেই জিআই ব্লিডের রেসপেক্টে পোর্টাল হাইপারটেনশনের যে পার্টটা আমাদের লাগবে। সো হিয়ার উই আর ডিলিং উইথ gastroesophageal varices, which is a consequence or a complication of portal hypertension. Portal hypertension আমরা আবার পড়ব। আমি আবার বলছি, this is about portal hypertension এর এই পার্টটুকু, because এই GI bleed, to complete the picture of GI bleed, upper GI bleed, to complete the picture of upper GI bleed, we need to know varices as well. So এই varices-গুলোকেই we know ডাকা হয় portocaval collaterals or shunts বলে। As portal hypertension develops, বডির ভেতরে কিছু প্যাথোফিজিওলজিক্যাল এফেক্টস আসতে থাকে। So portal venous pressure যেমন is increasing, this is an attempt by the body to divert the blood from portal venous system, so that এই diversionary tacticsটা থেকে হেল্প একটাই হতে পারে যে portal venous system can be decongested, and এই decongestionের জন্য portal pressure যেটা কিনা বেড়ে চলেছে, this is body's attempt to bring down the portal venous pressure by diverting the blood from portal venous system. And এই এইমটা বা এই টার্গেটটা অ্যাচিভড হয় portal venous system, তার মানে portal vein and systemic venous system এর different veins at multiple areas। এই portal venous system আর systemic venous system এর ভেতরে কিছু internal physiological বা বলতে পারো spontaneous collaterals or shunts open up করে যায়। এই shunts multiple areas এ develop করে। However, the most important area বা যদি এইভাবে বলি, the shunt যেগুলো হচ্ছে most significant হচ্ছে সেই শান্টগুলো, those who are called varices। যে portocaval shunts গুলো, varices are nothing but a portocaval shunts বা collaterals। varices নামে ডাকা হয় সেই শান্টসগুলোকে যেগুলো ডেভেলপ করেছে লোয়ার ইসোফেগাস or a fundic, স্টমাকের ফান্ডাসে। So therefore varices are usually a gastroesophageal varices. Now although the aim is to reduce the portal venous pressure, however the beneficial effects of the shunts as a whole, varices to body shunts as a whole, the beneficial effect outweighs the bad effect, because a varices থেকে danger যেটা আসে, that is often much more significant than the beneficial effect. And the danger comes from the fact that a varices গুলো are prone to rupture, and as and when they rupture, because these are gastroesophageal in location, upper GI bleed করায়। So rupture of the varices leads to upper GI bleed. So therefore portal hypertension এর পেশেন্ট, যেহেতু এদের বেশিরভাগই সিরোসিসের পেশেন্ট, there are non-cirrhotic causes of portal hypertension. However, cirrhosis is by far the most common and prevalent cause. So এইভাবেও বলা যায় যে সিরোসিসের পেশেন্ট বা পোর্টাল হাইপারটেনশনের পেশেন্ট আপার জিআই ব্লিড হলো, দ্যাট ব্লিড এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ a variceal rupture. However, portal hypertension can cause upper GI bleed, এই ব্লিডটাই
ভ্যারিসিয়াল রাপচার দিয়ে যেমন হতে পারে, তেমনি এই আপার জিআই ব্লিডটা ইন পোর্টাল হাইপারটেনশন ক্যান বি ডিউ টু, যেটাকে বলা হয় পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, উইচ ইজ নট ভ্যারিক্স। হাউএভার এই গ্যাস্ট্রোপ্যাথিটা ইজ a lesser important cause. The most important cause of upper GI bleed in a patient of portal hypertension, বা একটু যদি ব্যাপারটাকে লুজলি বলা যায়, in a patient of cirrhosis, is a variceal rupture. So next, portal hypertension, collaterals বা varix develop করলো। না ডেভেলপ করা আর রাপচার হওয়া দুটো এক জিনিস নয়। সো দেয়ারফোর ভ্যারিক্সের পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নাম্বার 1 হচ্ছে ব্লিডিংয়ের অ্যাঙ্গেল থেকে এসিমটোম্যাটিক থাকা। তার কারণ ভ্যারিক্স ক্যান বি মেবি আনরাপচার্ড ভ্যারিক্স, সো নো ব্লিডিং। সো আমাদের ব্লিডিংয়ের অ্যাঙ্গেল থেকে বললে এসিমটোম্যাটিক। Next, ruptures and therefore B for a GI bleed হওয়া, that can be only hematemesis or only melena, or therefore মাঝখানে and দেওয়া আছে hematemesis and melena. So hematemesis and slash or melena. Occult bleed from varix is extremely rare. So A for asymptomatic from bleeding এর angle থেকে, B for upper GI bleed, we are talking about varix এর clinical features, upper GI bleed, আর এই upper GI bleedটা যদি profuse bleed হয়, if the bleeding is profuse, এটা আর বলার দরকার লাগে না, that will lead to C, that is একটা circulatory crisis, hemodynamically unstable হয়ে যাওয়া because of huge blood loss. ইনভেস্টিগেশন অফ ভ্যারিক্স হয়তো বলছি, আমরা পড়ছি, কিন্তু আমি একটু ব্যাপারটাকে বলবো জেনারেলাইজ করতে, বিকজ দিস ইজ বেসিক্যালি ইনভেস্টিগেশন অফ ভ্যারিক্স মানে investigating a patient of portal hypertension, by in other words a chronic liver disease. Varix develop করে gastroesophageal region, esophageal varix, fundic varix, and therefore this is the most important investigation. Endoscopy তে visualize করা যায়, so therefore visualization of varix. So endoscopy confirms presence of varices. It is a confirmatory test. Another use of endoscopy in varix, এটা জাস্ট আমি টাচ করে চলে যাচ্ছি বিকজ এই পার্টটা তোমার না জানলেও চলবে। এন্ডোস্কোপিতে varix can be classified on the basis of what? The risk of rupture. So there are certain points যেটা এন্ডোস্কোপির সময় varixকে দেখে, সেই পয়েন্টসগুলোর ভেতরে আমরা যাচ্ছি না। So there are a few points in the appearance of the varix which help us to classify varix into a low risk varix or a high risk varix. A riskটা কিসের risk? The risk of rupture. So this is the main investigation, endoscopy. However, blood tests, CBC, bleeding, therefore hemoglobin, ইউরিয়া ইলেকট্রোলাইটস মানে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সব পেশেন্টেরই একটা বেসিক বায়োকেমিস্ট্রি। আমরা ভ্যারিক্স পড়ছি, ভ্যারিক্সের পেশেন্ট মানে বেসিক্যালি পোর্টাল হাইপারটেনশন অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম লিভার ডিজিজের পেশেন্ট। দেয়ারফর এদের এলএফটি ইনক্লুডিং এইগুলো এলএফটিরই পার্ট, পি টাইম, আইএনআর, এপিটিটি, সিনথেটিক ফাংশন অফ দ্য লিভার। And varixের অনেক পেশেন্ট কিন্তু therefore coagulopathic, not because of varix, but because of a coagulopathy is because of underlying liver disease. So maybe coagulopathic, so P time, INR, APTT may be deranged. Other imaging, kaki image korbo, na basically varix, তার মানে portal hypertension, তার মানে সিরোসিস।
So therefore USG of abdomen, how does it help? এই কনটেক্সটে যে ভ্যারিক্স যার আছে তার ইউএসজিতে a more comprehensive picture of the background disease পাওয়া যায়, বিকজ লিভারের আর্কিটেকচারটা বা রেডিওলজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা মে বি আ সিরোটিক অ্যাপিয়ারেন্সের লিভার। It gives an idea, ultrasound of the abdomen gives an idea about portal pressure. It might not exactly measure the portal pressure, but it gives a fairly good idea about the portal pressure. Now, USG তে other evidence of portal hypertension ও ধরা পড়ে, সেটা আমরা আগের ভিডিওগুলোতে পোর্টাল হাইপারটেনশন নিয়ে যেখানে আলোচনা হয়েছিল দেখেছি, আবার দেখব। পোর্টাল হাইপারটেনশনের সি ছিল কনজেস্টিভ স্প্লেনোমেগালি, তারপর স্প্লেনোমেগালি। পোর্টাল হাইপারটেনশনের এ ছিল অ্যাসাইটিস, তারপর অ্যাসাইটিস। So this is how USG of abdomen is helpful. Next, treatment of varices. Supportive treatment, definitive treatment. Supportive treatment হচ্ছে এই upper GI bleedটার জন্য what can be done. So সেইটা is called, আমরা বলছি supportive treatment. Whereas definitive treatment is management, etiological management. তার মানে ভ্যারিক্সটাকে নিয়ে কি করা যায়, ভ্যারিক্সের জন্য যে ট্রিটমেন্টটা, দ্যাট ইজ the so-called definitive treatment বা etiological treatment. Management of liver disease, if this is number one, management of liver disease, because এদের অনেকেরই কিন্তু ভ্যারিক্স ছাড়াও there are other problems which needs to be treated. So let's now talk about a variceal management, তার মানে upper GI bleeder management আর a varixের management. Now bleeder, upper GI bleeder, so gastroduodenal pathology পেশেন্টদের মতোই, depending on the clinical scenario, one or more than one of the followings may be required, particularly if it's a bleeder. A, admit করতে হয় if the patient is unstable or if there is massive bleed. A, absolute bed rest till the patient is stable. A, airway protection, because যাদের হেমাটোমেসিস হচ্ছে তারা at risk of aspiration, so যদি সিভিয়ার অ্যাসপিরেশনের রিস্ক থাকে, to protect the airway, intubate করা। বিতে না বলে ডিতেও বলা যায় bowel rest, so therefore nil per mouth till active bleeding stops. Basic investigations to go on. Next, circulation, blood loss, volume loss, blood loss, so volume loss. So if this is significant, তাহলে IV fluid, initial একটা amount to resuscitate the patient, so resuscitation amount, and thereafter maintenance amount. Blood loss, therefore packed cell transfusion বা PRBC মানে packed RBC transfusion. Diet, NPM till, যেটা একটু আগে বলা হলো active bleeding stops, এটা বাউল রেস্টে বলা হয়েছে, সুতরাং ডায়েটে আর না বললেও চলতো, যাই হোক, till active bleeding stops. Drugs, so variceal bleeding এর জন্য কি ধরনের ড্রাগস মে বি ইউজড। নাও এই যে স্প্ল্যাঙ্কনিক ভেজোকনস্ট্রিক্টার্স, স্প্ল্যাঙ্কনিক সার্কুলেশনকে অ্যাজ এ হোল যারা ভেজোকনস্ট্রিক্ট করা, তারা because of this vasoconstriction it reduces splanchnic and therefore portal blood flow, and as portal blood flow reduces, variceal blood flow also reduces. So therefore a tendency of bleeding এই vasoconstrictorরা কমায়। They work এইভাবে, splanchnic vasoconstrictors, so therefore reduces, এই এজেন্টটা reduces portal splanchnic and as a whole portal blood flow, therefore shunted amount also decreases,
অ্যান্ড শান্টেড অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে ভ্যারিক্সের অ্যামাউন্ট, ভ্যারিক্সের ভেতরের ব্লাডটা। সো ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিংয়ের টেন্ডেন্সি কামস ডাউন। দুটো গ্রুপ অফ ট্রিটমেন্ট আছে, কি বলবো, ড্রাগস আছে। একটা হচ্ছে এই স্প্ল্যাঙ্কনিক ভেজোকনস্ট্রিক্টর সোমাটোস্ট্যাটিন অর ইটস সিনথেটিক অ্যানালগ। সিনথেটিক অ্যানালগ হচ্ছে অক্ট্রিওটাইড। আর এই ভেজোপ্রেসিন অর ইটস অ্যানালগ, মানে অ্যানালগটার নাম হচ্ছে টেরলিপ্রেসিন। So therefore এই দুটো somatostatin and its analogues আর vasopressin and its analogues এই দুটো can be used. This মানে terlipressin is the most common agent that is being used. So এক কথায় এই মেডিসিনগুলো খানিকটা হলো ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিংয়ের টেন্ডেন্সি কমায়। এটা তো আমি শিওর নই, যেটা আগেও বলেছি, পেশেন্টের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য দেওয়া না ডাক্তারের নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। হাউএভার এনি ব্লিডার এনিওয়ে একটা অ্যান্টিফিব্রিনোলাইটিক লাইক ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড অ্যাটলিস্ট কলকাতাতে খুব পপুলার। থার্ড একটা ড্রাগ মতো জিনিস লাগতে পারে না, যাদের ভ্যারিসেস আছে তাদের একদল কিন্তু বিকজ অফ আন্ডারলাইং লিভার ডিজিজ কোয়াগুলোপ্যাথিক, because তাদের ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো ডেফিশিয়েন্ট। সো ইফ সাচ কোয়াগুলোপ্যাথিক পেশেন্ট ইজ অলসো হ্যাভিং ব্লিডিং, তোমাকে কোয়াগুলোপ্যাথিটাকে টেম্পোরারি হলেও কারেক্ট করতে হবে, বিকজ ক্লটিং ফ্যাক্টরকে রিপ্লেনিশ করতে হবে। সো রিপ্লেনিশমেন্টটা ইজ বাই ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। সো দেয়ারফর এই হয়ে গেল D4 ড্রাগস দ্যাট ক্যান বি ইউজড। এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশনাল ম্যানেজমেন্ট, এটাই হচ্ছে ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ভ্যারিসেস। তার কারণ এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে ভ্যারিক্সগুলো ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড। কীভাবে ডিস্ট্রয় করা যায় না, এন্ডোস্কোপের হেল্প নিয়ে এই যে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্সগুলো এগুলোকে লাইগেট করে দেওয়া হয়। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড EVL, এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন। সো এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন একটা ব্যান্ড লাইক ডিভাইস ভ্যারিক্সের চারদিকে লাইগেট করে দেওয়া হয়। সো অফেন কল্ড ব্যান্ড লাইগেশন। আমি বলি ভ্যারিক্স কা ব্যান্ড বাজা দিয়া। সো দেয়ারফোর ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্সের জন্য এই EVL। হাউএভার ফান্ডিক ভ্যারিসেস এরা আর নট এই লাইগেশনেবল, এদেরকে লাইগেট করা যায় না। এদের জন্য একটা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট, এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্টই হচ্ছে লেজার ফটো কোয়াগুলেশন। কখনো কখনো করা হয়। হাউএভার লেজার ফটো কোয়াগুলেশন যদি এফেক্টিভ না হয়, বা অনেক সময় ইট ইজ not effective, laser argon photocoagulation. So therefore fundic varix another treatment হচ্ছে endoscopic, বলা হয় glue therapy, glue treatment. That means endoscopeর help নিয়ে administer or inject certain substances যারা ভ্যারিক্সের ভেতরের যে ব্লাডটাকে আছে বা ভ্যারিক্সগুলোকে গ্র্যাজুয়ালি ফাইব্রোটিক করে দেয়। অ্যান্ড এই এজেন্টগুলোকে অনেক সময় বলা হয় গ্লু, বা এগুলোকে বলা হয় স্ক্লেরোথেরাপি, স্ক্লেরোসিস অফ ভ্যারিক্স করে দেয়। এন্ডোস্কোপিক গ্লু ট্রিটমেন্ট বা এন্ডোস্কোপিক স্ক্লেরোথেরাপি। ওকে, সো মেনলি এইটা EVL, এটা তুমি ভুলে যেতে পারো, তার কারণ এটা খুব একটা এফেক্টিভ নয়। আর ফান্ডিক ভ্যারিক্সের জন্য হচ্ছে এই গ্লু ট্রিটমেন্ট বা স্ক্লেরোথেরাপি। ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্সের জন্য EVL, ফান্ডিক ভ্যারিক্সের জন্য গ্লু বা স্ক্লেরোথেরাপি। নেক্সট একটা পয়েন্ট হচ্ছে F ফর কি না, এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট নট ফিজিবল।
এই ব্যাপারটা হয়তো ভেরি 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 রেয়ারলি হয়, বাট ইফ নট ফিজিবল তখন দেয়ার ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ ওয়ে টু ডেস্ট্রয় দ্য ভ্যারিসেস। না, সত্যি কথা হচ্ছে এই ব্যাপারটা যে এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশনাল ট্রিটমেন্ট নট ফিজিবল ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড বা ফর লাস্ট মেনি ইয়ার্স, এই ব্যাপারটা হয়তো অ্যাপ্লিকেবল নেই। সো দেয়ারফোর এই অল্টারনেটিভ ওয়েতে ভ্যারিক্সকে ডেস্ট্রয় করা, এই ডিস্ট্রাকশনের যে মেথডটা, দিস ইজ নো লঙ্গার আ ভেরি পপুলার ট্রিটমেন্ট, বিকজ এটা অবধি যেতেই হয়। তো হিস্টোরিক্যালি যখন হয়তো এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট এতটা অ্যাডভান্সড হয়নি, সেটাও বহু বছর আগে, তখন এই অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্টটা ছিল দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট। একটা স্পেশাল টিউব কল সেংস্টেকেন ব্লেকমোর টিউব, সেংস্টেকেন ব্লেকমোর টিউব, সেই টিউবটা এমনভাবে তৈরি, ইট ইজ মেড ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দ্য টিউব হ্যাজ দুটো বা তিনটে বেলুন ওর ভেতরে। না, টিউবটাকে এইগুলো যদি ভ্যারিক্সগুলো হয়, ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্স, ফান্ডিক ভ্যারিক্স, এই টিউবটা গলা দিয়ে ঢুকিয়ে একটা সার্টেন লেংথ অবধি নিয়ে গেলে এই লোয়ার এন্ড অফ দ্য টিউব, এই বেলুনগুলো মোরলেস করসপন্ড করতো ফান্ডিক বা ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্সের সাথে। দ্যাট ইজ হাউ লেংথ ওয়াইজ দ্য টিউব ইজ মেড, অ্যান্ড দেয়ারফর দেয়ারআফটার ওই বেলুনগুলোকে ইনফ্লেট করে দেওয়া হতো। দেয়ারফর দ্য ট্রিটমেন্ট ইজ কল্ড বেলুন ট্যাম্পোনাড অফ ভ্যারিসেস। বেলুনগুলো ভ্যারিক্সগুলোকে স্ট্র্যাঙ্গুলেট করে দিত, দোজ ইনফ্লেটেড বেলুনস। সো সেংস্টেকেন ব্লেকমোর টিউবের হেল্প নিয়ে এই বেলুন ট্যাম্পোনাড অফ ভ্যারিসেস ব্যাপারটাকে যদি রিয়েলিস্টিক্যালি পড়ি, এইভাবেই পড়ব যে একমাত্র লাগে এখন যদি এই এফ ফর এন্ডোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট ইজ নট ফিজিবল। নেক্সট এফ, ফিউচার বা ফার্দার এপিসোড। এটা দিয়ে এই অবধি তো হলো কারেন্ট এপিসোডটা। নাও হোয়াট অ্যাবাউট ফিউচার বা ফার্দার এপিসোড অফ ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিংকে প্রিভেন্ট করা? বিকজ অনেক সময় দেখা যায় যে যাদের ভ্যারিক্স হ্যাজ স্টার্টেড টু কাম, তাদের ভ্যারিক্স উইল কিপ অন কামিং। সো দেয়ারফর ফার্দার এপিসোড অফ ভ্যারিসিয়াল ব্লিডকে প্রিভেন্ট করা, বা যাদের নেভার ব্লিডিং হয়েছে তাদের ফার্স্ট এপিসোডটাকেই প্রিভেন্ট করা। সো দেয়ারফর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন ফর দেম হু হ্যাজ অলরেডি ব্লেড ওয়ান্স, তাদের জন্য ফিউচার প্রিভেনশনটা ইজ সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। আর দোজ হু হ্যাভ নেভার ব্লেড, তাদের জন্য এই ফিউচার বা ফার্দার প্রিভেনশনটা ইজ প্রাইমারি প্রিভেনশন। সো সেটা কি করে অ্যাচিভ করা যায়? না, সেটা এইভাবে অ্যাচিভ করা যায় যে রেগুলার সার্ভেইলেন্স এন্ডোস্কোপি একটা ফিক্সড ইন্টারভালে, যদি দেখা যায় ভ্যারিক্স হ্যাভ again appeared, দেন এই হাই রিস্ক অফ ব্লিডিং যে ভ্যারিক্স যেগুলো বলা হচ্ছিল তখন যে লো রিস্ক হাই রিস্ক, এই যে সার্ভেইলেন্স এন্ডোস্কোপি is to identify whether there is a varices with high risk of bleeding. If there are varices with high risk of bleeding, তাহলে তাকে EVL করে দেওয়া, মানে এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন। আর যদি ফান্ডিক ভ্যারিক্স হয় তাহলে গ্লু ট্রিটমেন্ট করা। সো দেয়ারফর একদল portal hypertensive patient will need a regular surveillance endoscopy to prevent further episode of bleeding. So therefore further episode of bleeding এর জন্য এক নম্বর কি করা যায়? A regular surveillance endoscopy, so that you can identify these varices whether they have come again, and if required you treat them. দুই, কি করা যায় টু প্রিভেন্ট এই ফার্দার এপিসোড? এক, যদি এটা হয়, এমন কোনো মেডিসিন উইচ উইল রিডিউস ভ্যারিসিয়াল প্রেশার, or in other words which will reduce portal pressure, because if the portal pressure can be brought down, shunted amount will come down.
So the variceal pressure will come down, and if it comes down, future risk of bleeding will come down. এখানে রোল প্লে করে বিটা ব্লকার্স, নন কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার্স, মেইনলি প্রোপ্রানল, আর সিলেক্টিভদের মধ্যে মেইনলি কার্ভিডেলল। সো কার্ভিডেলল আর প্রোপ্রানল হচ্ছে নন সিলেক্টিভ। না, কি করে এরা কাজ করে? না, নন বিটা ব্লকার্স বিটা 1 রিসেপ্টরের উপরে এফেক্ট আছে। না, বিটা 1 রিসেপ্টর অ্যান্ড ভিজাস বিটা 2 রিসেপ্টর। বিটা ব্লকার্স কিভাবে হেল্প করে? বিটা ব্লকার্স যেগুলো নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, তার মানে হার্টের বাইরেও যাদের এফেক্ট আছে, তারা এই বিটা 1 ব্লক করে, and thereby because of this beta blocking action splanchnic vasoconstriction হয়, and that splanchnic vasoconstriction reduces portal blood flow. As portal blood flow reduces, variceal flow reduces, and this effect can help to prevent further বা future rupture বা bleeding. So therefore this is how non-selective beta blockers work. Non-selective beta blockers work. Now এদের আরেকটা এফেক্ট হচ্ছে, বিকজ এরা কার্ডিয়াক বিটা রিসেপ্টরের উপরেও এফেক্ট আছে, and by blocking them they reduce cardiac output. So therefore that reduction in cardiac output also reduces splanchnic blood flow. Now selective, যদিও এটাকে সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার বলা হচ্ছে, কিন্তু কার্ভিডেলল is not exactly selective cardio মানে বিটা ব্লকার। কার্ভিডেললের বিটা এফেক্টটা ইজ কার্ডিও সিলেক্টিভ, কিন্তু এর একটা অ্যাডিশনাল আলফা এফেক্টও আছে। বিকজ অফ দিস আলফা এফেক্ট, এই এফেক্টের জন্য এই স্প্ল্যাঙ্কনিক ব্লাড ফ্লোটাকে অ্যাজ এ হোল কমালো। আলফা ব্লকিং এফেক্ট আছে বলে এর জন্য intrahepatic vascular resistance, this is alpha কমে। as intrahepatic vascular resistance কমলো, portal venous resistance টাও কমে, and that reduces portal venous pressure. So therefore তুমি যদি মেকানিজম মনে রাখতে চাও তো ওকে, মনে রাখতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই। মোট কথা, ড্রাগস ইন দ্য লং রান ইউজ টু প্রিভেন্ট variceal bleed হচ্ছে either non-selective মানে non-cardio-selective beta blocker like propranolol, or cardio-selective এর ভেতরে mainly carvedilol. So this is overall treatment of upper GI bleed of variceal origin. So এই upper GI bleed তুমি যদি দেখো গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল প্যাথোলজি আর ভ্যারিসিয়াল প্যাথোলজি, তুমি হেড টু হেড কম্পেয়ার করে দেখো, দুজনেরই সেম, অ্যাডমিট, অ্যাবসলিউট বেড রেস্ট, এয়ারওয়ে প্রোটেকশন, বি বাউল রেস্ট, সি সার্কুলেশন, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, আইভি ফ্লুইড, ডি ড্রাগস। গ্যাস্ট্রোডিওডেনালে ড্রাগস ছিল কি? এটা হচ্ছে সাপোর্টিভ ড্রাগস, সো পিপিআই। ভ্যারিসিয়াল ব্লিডে ড্রাগ কি?
না ওই terlipressin antifibrinolytic, if you want to remember you can, and that is applicable for both. Next, E-tau দুজনেরই same, that is endoscopic interventional treatment. গ্যাস্ট্রোডিওডেনাল প্যাথোলজিতে ছিল ওই আলসার বেডে বা ব্লিডিং ভেসেলসগুলোতে অ্যাড্রেনালিন ইনজেক্ট করা, অ্যাড্রেনালিন বা থার্মাল কোয়াগুলেশন। ভ্যারিক্সে হচ্ছে নাম্বার 1 ইভিএল এন্ডোস্কোপিক ভ্যারিসিয়াল লাইগেশন, নাম্বার 2 গ্লু বা স্ক্লেরোথেরাপি, এটা ইজ ফর ইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্স, এটা ইজ ফর ফান্ডিক ভ্যারিক্স, এটা ইজ ফর ফান্ডিক ভ্যারিক্স। ওখানেও এফ, এখানেও এফ, ওখানে এফ ছিল ফার্দার ট্রিটমেন্ট, তার মানে যেখানে যেটা ছিল মেনলি এইচ পাইলোরি eradication of H. pylori. This is etiological treatment বা definitive treatment। এখানেও etiological বা definitive treatment যেমন এইগুলো হলো, তেমনি ফার্দার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিউচার ব্লিডিং প্রিভেনশন, যার উপায় হচ্ছে রেগুলার সার্ভেইলেন্স এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড ইফ রিকোয়ার্ড রিপিটেড ইভিএল বা গ্লু থেরাপি। আর 2 নম্বর হচ্ছে লং টার্ম এই বিটা ব্লকার দেওয়া, লং টার্ম বিটা ব্লকার দেওয়া। টু কনক্লুড, আপার জিআই ব্লিড, তার মানে হেমাটেমেসিস অনলি বা মেলিনা অনলি বা হেমাটেমেসিস প্লাস মেলিনা, তিনটের যেটা নিয়েই পেশেন্ট আসুক না কেন, think about gastroduodenal pathologies. সেটা ক্যান বি itis বা ulcer, doesn't matter that itis বা ulcer can be benign কি malignant, সেই benign-টা can be H. pylori induced or non-H. pylori কজের জন্য, যেমন ড্রাগ ইনডিউসড, যেমন পোর্টাল হাইপারটেনসিভ গ্যাস্ট্রোপ্যাথি ইনডিউসড, যেমন স্ট্রেস আলসার, তেমনি think about esophagogastric varices, esophagogastric varices. This is about varices.